Welcome to my channel Life is Learning. Hello friends, welcome to my channel Life is Learning. నేను ఇవాళ చేయబోయేది ఏంటంటే మన రీసెంట్ బ్లాగ్లో మనం ప్రీవియస్ బ్లాగ్లో ఏం చేసామంటే మ్యాథ్ యాక్టివిటీస్ విత్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఎట్లా నేర్పించాలి పిల్లలకి నంబర్స్ రికగ్నైజేషన్ చెప్పాను కదా. అట్లాగే ఏంటంటే ఇవాళ మనం పేపర్స్తో చేద్దాం. విత్ పేపర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాకుండా ఇప్పుడు పేపర్తో చేద్దాం. నేను ఒక చేశాను, సింపుల్ అంటే మన ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు, చాలా సింపుల్. ఐ రోట్ కౌంట్ అండ్ పేస్ట్ ద లీవ్స్. సో ఇక్కడ నేను నంబర్స్ ఇచ్చాను. దీనికి నేను ఏం చేశానంటే కొన్ని లీవ్స్ లాగా కట్ చేశాను. సో కొన్ని లీవ్స్ లాగా కట్ చేశాను. అక్కడ ఎంత నంబర్ ఉంటుందో లెట్ దమ్ పేస్ట్ చేయాలి లీవ్స్ని. అక్కడ ఎంత నంబర్ ఉంది 1. సో లెట్ దమ్ కౌంట్ వాట్ ఇస్ దిస్ నంబర్ 1. సో లెట్ దమ్ పేస్ట్ దోస్ మెనీ లీవ్స్ హియర్. Come, let's do it. How many leaves are here? 1. So you have to stick. That's it. Itlaga. Next. You can take anything. Either green or orange, anything. Next number. What is the number? 3. So you're sticking 3 leaves. Count 1. 1. Stick it. 1. 2. 1. 1. Next. 2. 3. 2. 2. One more. 1 more. Leaf. Stick here one more leaf. House. One more leaf. So 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 3. Here how many should stick? 4. How many did you stick? 1. 2. కౌంట్ చేస్తే తెలుస్తుంది, అందుకని కౌంటింగ్ చేయమంటున్నా. 3. 3. 4. Here how many should stick? How many should stick here? 5. 1. Gumma. 2. 3. 4. And 5. సో ఇట్లా అండి చేయాల్సింది. ఇప్పుడు నాకు 6 దగ్గర ఏంటంటే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఇది. మీ దగ్గర చెప్పాను కదా లీవ్స్ లాంటివి మనకి కట్ చేయాలని అనుకుంటే మన ఇలాంటి ఐస్ అవి కూడా ఉంటాయి కదా, మన దీంతో కూడా చేయొచ్చు. అట్లా ఇలాంటివి కూడా మనకు ఉంటాయి కదా, ఇలాంటి దాంతో కూడా మనం చేయొచ్చు. చూపిద్దాం. Put it here. 2, 3, 4, 5 and 6. అట్లా మీ దగ్గర ఇట్లా ఉంటే వీటితో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి నేను ఇంకోటి చేయబోతున్నాను. ఇంకో వర్క్షీట్ ఏంటంటే చాలా ఈజీ అండ్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు పిల్లలు. సో ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఇక్కడ 1 to 10 నంబర్స్ రాశాను. ఓకే, దీని మీద ఏంటంటే మీకు కుదిరితే మీరు కలర్తో ఇట్లాగా మనం వేల్తో మాట చేయించవచ్చు, లేకపోతే మనం కాటన్ బడ్ ఇచ్చి కూడా చేయించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు షో వన్. మన క్రాఫ్ట్స్లో మనం చూసే ఉంటారు కదా, ఇట్లా ఇది క్రయాలది వాడతాను. సో మనం దీంతో ఏం చెప్పచ్చు అంటే వాట్ ఈస్ ద నంబర్ హియర్? 1. సో ఐ హ్యావ్ టు కీప్ 1 dot. Next number?
2. Next. 3. Count చేస్తూ పెట్టమ్మా. 1, 2, 3. Go in a straight line. Next. 1, 2, 3, 4. Next. 1, 2, 3, 4, 5. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6. కొంచెం డార్క్గా పెట్టకండి. నెక్స్ట్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. నెక్స్ట్ ఇది 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you're done with that? Yes. ఇదొక మెథడ్ అండి చేయించడానికి. నెక్స్ట్ది ఏంటంటే రోల్ అండ్ డైస్ అండి. నెక్స్ట్ది ఏంటంటే మనము రోల్ అండ్ డైస్ ఇట్లా వస్తుంది చూసారు. 1, 2, 3 దాంతో ఏంటంటే కౌంటింగ్ అనేది బాగా వస్తుంది. రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ నంబర్స్ కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను ఇది రోల్ అండ్ డైస్ అని పెట్టాను. ఒక చెట్టులా గీసి నంబర్స్ పెట్టాను. సో మనము వేసినప్పుడు మనకి ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ స్పెసిఫిక్ కలర్ని, ఆ స్పెసిఫిక్ నంబర్ని వాళ్ళు కలర్ చేయాలన్నమాట. సో ఇది రోల్ అండ్ డైస్ అని చెప్పాను కదా అండి. డైస్ ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఒక నంబర్ వేస్తాను. ఏ నంబర్ అయితే పడుతుందో ఆ నంబర్ మాత్రమే సర్కిల్ చేయాలన్నమాట వాళ్ళు. ఇది బాగుంటుంది. వాళ్ళు ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే పడిందో ఆ నెంబర్ కూడా వెతకాలి వాళ్ళు. సో అది కరెక్ట్గా నెంబర్ గుర్తించాలో లేదో కూడా మనకు తెలుస్తుంది. వాట్ నెంబర్ ఇస్ దిస్? 3. సో 1, 2, 3 3 డాట్స్. సో యూ షుడ్ కలర్. ఇంకెక్కడ ఉంది 3? దిస్ ఇస్ హౌ దే షుడ్ డూ ఇట్ అండి. సో ప్రతిసారి ఏంటంటే కలరింగ్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ నంబర్స్కి మనం డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేది ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. అన్న రోల్ ఇట్. 6. 6. Again 6. Okay. 3 again. 6. 5. ఇట్లా ఇది ఈ గేమ్ అనేది ఇట్లా ఉంటుందండి. సో బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా పిల్లలు ఆడతారు. అట్ ద సేమ్ టైం అలా ఆడుతున్నప్పుడే మనం ఏంటంటే ఆ టైంని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుని నంబర్స్ అనేది నేర్పించేసేయచ్చు. వాట్స్ ద నంబర్? 5, 6, 5. ఇంకొకసారి చూద్దాం. ఇంకా 1. ఇంకా మిగిలిన నెక్స్ట్ లాస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? ఇంకా 2 ఉన్నాయా? Yep. Okay, then we have to roll the dice again. 6, 5, 2. 2. ఒకటే నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఒక నెంబర్ ఉన్నప్పుడు కలరింగ్ చేసేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ దెమ్
మేకింగ్ దెమ్ టు లెర్న్ ద నంబర్స్ అండి. సో ఇది కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను, ఇలాంటి యాక్టివిటీ వర్క్ చేసి. సో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నా కొత్త న్యూ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ వరకు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.